everybody, welcome to Geek Myth, Home Edition, Quarantine Edition, যেটাই বলতে চান। আমরা বেশ অনেকদিন ধরে এভাবে আমাদের শোগুলো করে যাচ্ছি একজনের বাসায় বসে এবং আপনাদের সাথে থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনারা যারা রেগুলারলি আমাদের সাথে জয়েন করেন, আমাদের সাথে লাইভ কমেন্টে থাকেন এবং আপনাদের কমেন্টগুলো শুনে শুনে আমরা কিন্তু নতুন নতুন মুভি টিভি সিরিজ আরো বেশি করে দেখছি। সো থ্যাঙ্কস টু ইউ গাইজ যারা আমাদের সাথে সবসময় থাকেন। আমি ইন্ট্রোডিউস করি প্রথমে সাকিব ভাই। Welcome to the show. Hey Alif, great to see you after 2 whole days of staying home and being all alone. Hope you're doing fine. And hey everybody, this is Geek Myth, the show by the fans, for the fans, of the fans. আমরা কি করি, আমরা মুভি নিউজ এন্ড রিভিউজ নিয়ে আড্ডা মারি, আলোচনা করি, পর্যালোচনা করি এবং এখন যেটা করছি, because there are no movie news, we're all seeing movies and discussing movies. There's no news, অথবা নিউজ যেগুলো থাকে ওটা নিয়ে কথাও বলছি না, because কথা বলে লাভ নাই. So we're giving each other great movie recommendations. Alu jeta bollo, you guys are giving us great recommendations. Love all the recommendations and questions and comments. Please keep it up. Thank you for joining us. Jara amader sathe live dekhchen Facebook e, welcome to the show. YouTube e prottekta episode sundor kore sajano ache. Please subscribe to the YouTube page as well. You can find all our episodes there and like this page as well. Spread the word. And jara Jamil's Comics and Collectibles theke dekhchen, jara Sadi's Pop Shop theke dekhchen, jara Shah Ahmed Sader TV Fanatics theke dekhchen, welcome to the show, and thanks to all those guys that naam ami ekhon bollam for letting us share our show on your pages. And let's now say hello to the other people ajke jara join korche amaderke. All right, let's welcome Farouk Shams. Yay! Is Jibran bhai there? Jibran ashchilo eshe abar I can't see him. I see his box, but I can't see him. So let's ignore that and move on. After we'll add it. Okay. I hope Jibran comes back. I hope Jibran joins us because it's always great fun. Charjon mile jokhon adda mari. I hope the rest of the people are also joining us. It's going to be a really fun show. Ajke I've watched a lot of content jeta niye onek torko hobe, onek chilachili hobe. So yeah. Now, but first I want to share something. Jibran ashche, but his mic is mute. So let me just add him. Oh, we can't see him. Good. We cannot see him. We can see him. I see him. No, but he's frozen. Let him work things out. Let him work things out. Tapore we'll add him. আমি যেটা বলছিলাম যে আলিফ, তুমি কয়েকদিন আগে আমাদের সাথে প্রাইভেটলি শেয়ার করতেছিলা যে তুমি বিফ রান্না করতে গিয়ে কি জানি পুরাই ফেলছিলে, পেঁয়াজ পুরাই ফেলছিলে, রাইট? So I got distracted. আমি আজকে খেয়াল করে বিফ রান্না ইজ ফাকিং ডিফিকাল্ট ম্যান। চিকেন আমি খুব ইজিলি রান্না করে ফেলছিলাম উইথ দ্য রাঁধুনি রেডি মিক্স। সো আই হ্যাড দ্য বিফ রেডি মিক্স। তারপর প্রথমে একটা বাড়ি খাইছি যে উইথ দ্য রাঁধুনি রেডি মিক্স তুমি পেঁয়াজ কাটবা, রসুন কাটবা এন্ড অ্যাট দ্য মশলা এন্ড ডান। এখানে দেখলাম তোমার আদা বাটতে হবে, রসুন বাটতে হবে। সো দিস আর থিংস আই হ্যাভ নেভার ডান অর থট অফ ইন মাই লাইফ। সো থ্যাংক গড আমার ব্লেন্ডার ছিল যেটা ইউ হেল্প মি বাই when I moved into my new place. Yes. So আদা ছিলা ইজ আ বিগ প্রবলেম, মানে খুবই কষ্ট করে আদা ছিলতে হয়েছে আমার। রসুন আরো ইজিয়ার, সো ওগুলা ছিললাম, ছিলে আমি ইয়ে করছি, ব্লেন্ডার দিয়ে করছি। বাট দেন আই হ্যাড দ্য সেম প্রবলেম দ্যাট ইউ সেড দ্যাট ইউ হ্যাড, যে পেঁয়াজটা ওরা বলে যে বাদামি রং হলে, গরম তেলে পেঁয়াজটা বাদামি রং হলে দেন অ্যাড এভরিথিং। It went from badami to pora in like 2 seconds. 2 seconds. I know. চুলার ফ্লেমটা অনেক বেশি করছিস তাহলে। সাদা চুলার ফ্লেমটা অনেক বাড়ানো ছিল তো। সাদা টু বাদামি হইতে মোটামুটি 5 ঘন্টা লাগছে, বুঝছো? সাদা এই আছে, কিছুই হয় না, এই ওই হেলথ অনেক কিছু হচ্ছে, বহুত কিছু হচ্ছে। তাহলে আচ্ছা বাদামি শুরু করছে, গ্রেট, লেট মি সি আর কি ইনস্ট্রাকশন আছে। ইনস্ট্রাকশন দেখতে দেখতে দেখে যে টাস করে পুড়ে গেছে সব, বুঝছো? তখন So that was a real pain in the ass. And then পানি টানি দিলাম এন্ড মাংস আগে থেকে ক্লিন করে কেটে রাখছিলাম, ওগুলো দিছি। So I use Bengal meat. It's pretty good. It's really good. So তারপরে দেখি যে পানি পুনি সব আসলে নাই হয়ে গেছে, মাংস সিদ্ধ হয় না, বুঝছো? মাংস দেখি যে গরু মেরে এখনই মাংসটা ধরলে যেরকম ওরকম অবস্থা আছে। আমি বলতে আমার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের ফ্রেন্ডকে বললাম যে কি ব্যাপার, বুঝলাম না, পানি সব গেল গা, মাংস তো বোধহয় সিদ্ধ হয়নি। বলে যে তুই আরো 2 ঘন্টা রাখ। এরকমই সময় লাগে। তারপরে আমি আপটা ভুলে ওই পাত্রে যত পানি হয় সব পানি দিয়ে দিচ্ছি, পুরো পানি দিয়ে উপচাই দিয়ে তারপরে সিমার করছে অনেকক্ষণ ধরে। তারপরে আই ওয়াজ ভেরি লাকি, ফাইনালি যেটা হয়েছে দ্যাট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি রিয়েলি টেস্টি। সো এগেন হ্যাটস অফ টু রাঁধুনি মশলাটা, ইটস অ্যাকচুয়ালি লাইফ সেভার, ইভেন দো দে মেড মি ডু মাই রসুন বাটা এন্ড অল দ্যাট।
and it was really good. It was really good, and then again Kimu wants a bit of it, so kalke she ekjon pathabe pore ami ekটু দিয়ে দিব আর কি. So it was really good. তাহলে আজকে রাত্রে I'll send her the sympathy message and the oops. No, it's really good. It's I was রাত্রে বেলা we should actually call her and be like, are you okay? Have you tried it? So that was. Can you hear us? Yes, I can hear you guys. Oh, good. Welcome back. How are you doing? Yeah, আমি অনেকক্ষণ ধরে আমার ফোন দিয়ে লগইন করার চেষ্টা করছিলাম, but somehow couldn't get through. Okay. So এখন All right. Gibran আজকে সম্পূর্ণ অতিথি শিল্পী এবং কমেন্টেটর because ওর টিভি নষ্ট. Can you give us an update, Gibran? Somehow the power supply went off. A guy came to fix it a couple of days ago. He hasn't shown up, not receiving my calls. Finally got him, and inshallah, hopefully it'll be fixed by tomorrow. Let's hope. Fingers crossed. Have you done what? Accept. To reposition code, the logo is on your face. The logo is on your face. Yeah, cool. Hey, Gibran, have you done what my IT person always tells me to do? Turn it off and turn it back on again. Turning it off and on again. Yeah. Yeah, it doesn't turn on. That's the problem. So Gibran কিছু দেখতে পারেনি, but he's gonna participate in whatever we talk about. Yeah, but one question though, since we were talking about food, Gibran bhai, you're a very good. Doesn't turn on. You're a very good cook. আপনি মাঝে মাঝে রান্না করেন। স্যান্ডউইচ বানাইছেন এর মধ্যে? I haven't cooked anything. Oh, for okay. myself. Nothing. Absolutely nothing. I have just been cooking for my people. Okay, sound a problem. Yeah, sound a problem হচ্ছে। I haven't chicken আর beef এর মধ্যে কোনটা better? Anything for myself. I think এখন আসতেছে আছে না, তারের থেকে লাইট বাইর হয়, তারপর 300 বছর পর এসে হিট করে এখন এসে আমরা পাইতেছি। I would say আমার বিফটা was slightly better because বিফে আমি একটু মরিচ অ্যাড করছি, মানে যে লাল মরিচ, গুঁড়া মরিচ। চিকেনের সাথে আমি ভয়ে কিছু অ্যাড করি নাই। It was exactly ওর যেটা বুঝতে করছি। এখানে কিমু খেয়ে বসে যে হ্যাঁ তোর চিকেন একটু ঝাল মিসিং ছিল, তো এবার আমি নিজে থেকে 2 চামচ গুঁড়া মরিচ দিছি, and it turned out really well. It's got that nice little bite, not too ঝাল at all. আমি এখন বেশি ঝাল খেতে পারি না, তো হালকা একটা বাইট আছে এটার মধ্যে, so it came out really well. মানে আমি খুব সারপ্রাইজ। ঝোল বানাইছিলি না ভুনা? আমার ইনিশিয়াল আইডিয়া ছিল ঝোল, বললাম না যে এত বড় একটা পাত্রে যত পানি হয় তত পানি আমি দিয়ে দিছিলাম, বাট আলটিমেটলি ওই কষতে এখন অত একটু মাখা হয়েছে, বাট এখনো ঝোল আছে, ইনাফ ঝোল আছে, সো ইটস গুড। That's good. Okay. So we watched a lot of films. Alif, you watched a lot of films. Farooq দেখছে, আমিও একটু দেখার চেষ্টা করছি। So let's start with you, Alif. To me, you've started watching The Outsiders. Let's start with that. Yeah. So how are you feeling about it? I'm going to be very honest. আমার খুব high expectation এ দেখতে গেছিলাম. I'm not going to say I was disappointed, but আমার mental state এই মুহূর্তে যা, considering corona সবকিছু মিলিয়ে, মানে mental state টা আসলে খুব একটা আগের মতো নেই। আমি নরমালি যখন দেখতাম তখন যেই মাইন্ডসেট নিয়ে দেখতাম, এখন হয়তো বা সেরকম মাইন্ডসেট আমি নেই। সো আই ট্রাইড ওয়াচিং ইট, এবং আমার কাছে একটু স্লো পেস লেগেছে। আই এম নট গোয়িং টু লাই। আই এম ভেরি হ্যাপি দ্যাট ইউ গাইজ লাভড ইট, অ্যান্ড I'm not going to say I didn't enjoy it. I'm still enjoying it a lot. But যেই জিনিসটা আমাকে ফারুক বলছিল যে বেঞ্চ ওয়াচ করার মতন, ওইখানে গিয়ে আমার একটা প্রবলেম হচ্ছে। আমার বেঞ্চ ওয়াচ করার মতন মনে হয়নি। আমার যে প্রবলেমটা হয়েছিল, বিকজ ইটস a little slow for me, literally dark, মানে dark চোখে দেখতে প্রবলেম হয় রাতের বেলা। So that's when those scenes got me. I was like, না, এটা আমার জন্য বেশি হয়ে যাচ্ছে। So in a time like this, when I'm a little down, I want to watch something a little brighter, a little happier. But I'm enjoying it. I will finish it. Episode 6 actually. Great, Farooq, you finished it. I also finished it. So you go first.
Okay, for me, this was completely, absolutely binge-worthy. যেটা সাকিবকে বলতেছিলাম যে this is the show যেটা অনেক মানুষ আমি জানি binge watch করে 3 দিনে দেখছে, আনিকা আর আমি 2 দিনে দেখে ফেলছি। লাস্ট কাপল অফ এপিসোডস আমরা মানে পরের দিন সকালবেলা ভোরবেলা থেকে মিটিং দুইজনেরই, সো আমরা ওই হিসাবে দেখছি যে আচ্ছা আজকে কয়েকটা দেখবো, তারপর ফাইনাল এপিসোডটা কালকে সকালে দেখবো, বিকজ আদারওয়াইজ খুব দেরি হয়ে যাবে, মানে 4টা 5টা অলরেডি বাজে তখন, রাইট? So then we made the year of episode number 9 এ যে we decided যে okay cut off করবো, ওই নিয়ত নিয়ে episode number 9 দেখলাম। Oh my god, the episode number 9 এ এমন একটা এন্ডিং হয় যে there's no way you can not watch the episode number 10. For me it was an amazing binge watching experience. I wouldn't say, মানে people are saying that this is a horror thriller. This is more of like a thriller with some elements of paranormal horror put into it. It wasn't really your traditional horror kind of a deal যেখানে অনেক jump scares অথবা কিছু থাকে, but you have this sense of foreboding, you have this sense of fear, as and ওরা এত সুন্দরভাবে স্টোরিটা ডেভেলপ করে। Last time when we were talking about this, Shakib had mentioned about this African American একটা detective ঢুকে who's very integral to the story. I loved her role. Anika and I both loved the way that ও যেভাবে আসছে, ওর যেভাবে স্টোরিটা বলা হয়েছে, the different characters যেভাবে praise করা হয়েছে। Ben Mendelsohn was the guy, the cop, right? So the way ওদের যেভাবে স্টোরিটা বিল্ড আপ করছে, যেভাবে ওদের ডিফারেন্ট ক্যারেক্টার্স দেখাইছে, I loved all of it. I love the thriller part of it. I love the suspense part of it. মানে I agree with you, Alif, যে আমারও কিন্তু এটা কমপ্লেইন ছিল যে at points I was feeling যে it's so dark, I can't really see what the things are. But স্টোরিটা এত গ্রিপিং, এত সুন্দরভাবে স্টোরিটা আনফোল্ড করছে that I never felt it was slow in the term of যে আস্তে আস্তে বলতেছে। আর প্রত্যেকটা এপিসোডের মধ্যে they were giving those little bits of থাকে না, প্রত্যেকটা এপিসোডে there's a little bit of a reveal, there's a little bit of a reveal, or there's an addition of a factor যেটার মধ্যে oh okay this is what it's supposed to be, oh that's what it's supposed to be. অন্য জায়গায় যেটা হয় যে you come to the end of a series আর লাস্টে যাই কিন্তু you understand what was happening, এখানে কিন্তু I think around episode 6 or 7 they kind of let you know যে okay this is what the actual story is, and now it's just a matter of ending touch দেওয়া. But despite that, episode 6, 7 poreo, despite knowing oh this is what the deal is, it's beautiful in the way they still string you along. Every episode, every sequence, so beautifully told. I love the humanization of the characters, where Ben Mendelsohn character, ekdom last porjonto, he comes out as such a human character, jar he's having a hard time believing in the supernatural aspect of it. And other people who have managed to interact with the supernatural entity, ওদের আরেকটা point of view থাকে, ওর একটা point of view থাকে, এত সুন্দরভাবে দেখাচ্ছে, এত realistic ভাবে দেখাচ্ছে, I could actually feel myself understanding যে yeah you know that's how in a real world if this kind of stuff happens there are people who are good guys who would still have a hard time accepting what's happening around them, and they would be forcing other people to না logically কিভাবে করা যায়, logically আসলে কেমনে। So all of those things came together. Very well told series. I loved every moment of it. Ending could have been better. Ending actually left me okay fine. Don't give but it away. ending Don't give it away. no, I'm not giving anything away. I will say Jay, last episode just like with the Marvel Universe films, do not stop watching when the credits start rolling. You have to watch it till the very end. Credits শেষ হওয়া পর্যন্ত ওর পরে there's a little bit of a interesting part, so please watch that. I loved it. I thought it was amazing. আমি আউটসাইডার লাস্ট টাইম একটা কথা ভুলে গেছিলাম। সো স্টিফেন কিং বইয়ের একটা বড় ব্যাপার হচ্ছে যেটা বলছে স্টিফেন কিং কিছু স্টিফেন কিংইজমস আছে যে সে বারবার ফেরত নিয়ে আসে। সো যারা স্টিফেন কিং এর সবচেয়ে পপুলার বইগুলো পড়েছেন তারা এই ব্যাপারগুলো অলরেডি জানেন। ইফ ইউ ওয়াচড ইট তাহলে ইউল নো হোয়াট আই এম টকিং অ্যাবাউট। So the key to Stephen King is not really the big bad villain and the heroes winning. It's about the people in the story. That's the beauty of Stephen King. মানে ও প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারকে এত রিয়েল করে, এবং আউটসাইডারও আমি এখন বইটাও কিনেছি। সো আউটসাইডারে আমি যেটা বলছিলাম যে দ্য কোচের বউয়ের ক্যারেক্টারটা আমার পছন্দ হয় নাই, বাট শি ডিড এক্স্যাক্টলি হোয়াট শি ওয়াজ সাপোজড টু ডু। ইটস নট আ স্লাইট অন হার অ্যাক্টিং। বাকি প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার, হ্যাঁ গ্লোরি, সো বাকি প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারে মানে দ্য ওয়ে দে প্লেড দেয়ার রোলস এত ব্রিলিয়েন্ট লাগছে। মানে এভরি সিঙ্গল ক্যারেক্টার had a story to tell, had a backstory, had an impact. ওই আফ্রিকান আমেরিকান ডিটেকটিভটা আউট অফ দিস ওয়ার্ল্ড অভিনয় করছে। ওর একটা ফ্রেন্ড হয়, আমি আর বেশি বলবো না, স্পেশাল ফ্রেন্ড হয়। ওই ফ্রেন্ড লোকটা ইজ নাও ওয়ান অফ মাই ফেভারিট টিভি ক্যারেক্টার্স অফ অল টাইম। মানে আছে না, আই লাভ সিইং দিস পিপল, যারা আছে না যে ইউ ডোন্ট নো ওয়্যার দে কাম ফ্রম, ইউ ডোন্ট নো ওয়াই দে আর দেয়ার, বাট ইউ লাভ দেম। মানে ইজ দ্যাট আছে না যে 2+2 করে
anything but 4. You know what I'm talking about? That's when creativity happens. যে 2 আর 2 যোগ করছি বাট 4 হয় নাই, 6 হয়েছে, 8 হয়েছে। সো ওই ফ্রেন্ড ক্যারেক্টারটা আমার ওরকম লাগছে আর কি, যে ইট ওয়াজ সামথিং মেবি ওরা প্ল্যান করে না বাট হয়ে গেছে। এন্ড দ্য ক্যারেক্টার্স যেটা বলছিলাম, আর I won't say কোন এপিসোডে, বাট একটা এপিসোডের এন্ডিং ইজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট এপিসোড এন্ডিংস I've seen in my life in any TV shows. I will not tell you all if কোন এপিসোডে সেটা, but it is absolutely amazing. এন্ডিংটা ফারুকের সাথে আমি একমত যে মেবি এন্ডিংটা আর একটু বেটার করা যেত, বাট আই অনেস্টলি ডোন্ট নো আর কিভাবে বেটার করা যেত। এটা একটা স্টিফেন কিং এর প্রবলেম, মানে ইফ ইউ রিড হিজ বুকস, বইয়ের এন্ডিং গুলো না, দ্য ওয়ে হি রাইটস ইট মেক্স এ ডিফারেন্স। দ্য ওয়ে ক্যারেক্টার গুলা পারসিভ করছে, আমরা বইয়ের ক্যারেক্টারের মাথার ভেতরে আছি, ওদের চিন্তাগুলো বুঝতে পারতেছি, ইমোশন গুলো পড়তেছি, ওইভাবে ওর বইয়ের এন্ডিং গুলো অনেক জোশ হয়। বাট আসলে টেলিভাইজ করলে বা এটাকে ফিল্ম বানালে অনেক সময় অনেক মেকারদের স্ট্রাগল করতে হয়। So এখানে I felt the makers did a little bit of struggle with the last episode, but আমি এটা সম্পূর্ণ মাফ করে দিছি। For me it was a great adventure, and যেটা হয়েছে যে আমি এটা শেষ করে I bought the book. বইটা আমি এখন অনেক মজা করে পড়ছি। বইটা আমি কিনছি এই জন্য, আমি জানি যে আরেকটা স্টিফেন কিংজম হচ্ছে সে ফাটায় ওর যেসব পছন্দের জিনিস ওগুলা সে ওর গল্পে নিয়ে আসে। যেমন স্টিফেন কিং ওয়াজ দ্য ফার্স্ট অথর যার বইতে আমি আয়রন মেইডেন, জুডাস প্রিস্ট এই নামগুলা পাইছিলাম। ক্যান ইউ ইমাজিন, আমি তখন ক্লাস 9-এ পড়ি, আমি তখন মানে কঠিন মেটাল হেড, আসলে জুডাস প্রিস্ট, আয়রন মেইডেন এগুলো ছাড়া কোনো কথা নাই, ডিস্টরশন নাই, তুই বাদ। আমি এখনো সেরকম, তখন আরো বেশি ছিলাম যে ডিস্টরশন নাই, এটা কোনো গানই না। ওই সময় আই স্টার্টেড রিডিং ইট, স্টিফেন কিং ইট, ওখানে দেখি ও মাই গড, জুডাস প্রিস্ট, আয়রন মেইডেন, এই ওই। সো এখানেও সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং টিডবিট যেটা বের হয়েছে, everybody যারা ওজার্ক দেখছেন, ইউ নো জেসন বেটম্যান, হি ইজ দ্য মেইন ক্যারেক্টার ইন ওজার্ক, হি প্লেজ দ্য কোচ টেরি এই আউটসাইডারে। সো বইটা আছে যে টেরির ফেভারিট টিভি শো হচ্ছে ওজার্ক। সো এটা ইট ইজ ওয়ান অফ দোজ আছে না, থিংস রিটেন ইন দ্য স্টার্স, ফেটেড টু হ্যাপেন। মানে অবভিয়াসলি সে যখন বই লিখছে, হি নেভার নিউ জেসন বেটম্যান উড বি ইন দিস শো, জেসন বেটম্যান উড প্রডিউস দিস শো, এগুলো নিয়ে অবভিয়াসলি কোনো কথাই হয় না। But he wrote it, and he wrote a character favorite হচ্ছে ওজার্ক, and then voila, Jason Bateman himself plays Terry. It's just brilliant. I love this show. Is it as good as Breaking Bad? Is it as good as True Detective? I will say not. I will put True Detective, Breaking Bad, True Detective season 1, Breaking Bad above this. But this is vitally satisfying at a series like Samasa. I mean, it just hit all the right notes. I loved it. But Chaki, one last question, because you're reading the book and you've seen the end. সবচেয়ে বেশি যেটা অনেক সময় আমরা ফেস করি, books are usually always, at least in my opinion, it's very hard to take a book and turn it into a series. Game of Thrones managed to do a spectacular job as far as the books were concerned, Tapper lasted or whatever happened. Very few books, যেমন Godfather is one of them, Lord of the Rings is one of them, Game of Thrones is one of them. I found few series or movies to be as satisfying as the written material. এই ক্ষেত্রে যেহেতু তুই বইটা পড়তেছিস, what do you think so far? আমি এখনো একদম প্রথম দিকে আসছি, সো আই উড সে সো ফার বুক এন্ড মুভি আর মোর অর লেস দ্য সেম। যেটা বলছি যে ছোটখাটো ডিফারেন্সেস আছে। দ্য বিগেস্ট ডিফারেন্স ইজ টিভি শোতে দেখায় যে রাফ যে পুলিশ অফিসার, দ্য মেইন পুলিশ অফিসার, ওর ছেলে মারা গেছে, রাইট? প্রথমেই এটা এস্টাবলিশ করে দেয়। ওইটা আছে না, ছেলে বেঁচে আছে, ওর সামার ক্যাম্পে আছে। সো এটা কেন করতে আমি জানি না, প্রবাবলি বইটা পড়তে পড়তে বুঝতে পারবো। Okay. That's the biggest difference. Otherwise, more or less, সব খুব সেমই আছে। So let's move on. Jip, তুই outsider কি নাম? Outsiders, right? Yeah, The Outsider. The Outsiders, okay. হ্যাঁ, এটা নামায় রাখো। It's absolutely fantastic. Not Batman and The Outsider. No, it's not. তাহলে going back to you quickly, তুমি দুইটা কার্টুন ছবি দেখছো, we're very proud of you. But Spies in Disguise is pretty good, right? Yeah, Spies in Disguise. Tell us about it. Spies in Disguise নিয়ে বলবো? Spies in Disguise, which released last year. আমি অনেকদিন ধরে দেখবো করছিলাম, খুঁজে পাচ্ছিলাম না, finally got it. So এখন যেটা হচ্ছে যে বাসায় যখন টাইম পাচ্ছি, বিকজ আমার মেয়ে টিভি হাইজ্যাক করে বসে থাকে, সো ওর চয়েসে মুভি দেখতে হয়। So she was like, আমি Spies in Disguise দেখবো না। I was like, okay, fine, because Will Smith আছে, Tom Holland আছে, so why not? এই কম্বিনেশনে তো ডেফিনেটলি দেখার ইচ্ছা ছিলই।
And it's a really good animated movie. Amar mone hoy, not as good as Coco or Onward or even Frozen or ওই লেভেলের না, but it was a very fun animation. কারণ উইলসন আমার না এই মানে স্পাইস এন্ড ডিসগাইজ দেখে মনে হচ্ছিল যে আমি যে রিয়েল লাইফ একটা মুভি দেখতে পারতাম যেখানে উইল স্মিথ আর টম হল্যান্ড থাকতো একসাথে, বিকজ দে হ্যাভ দিস রিয়েলি নাইস ফান একটা বন্ড যেটা মানে কার্টুন ক্যারেক্টার গুলোর মধ্যে আছে। সেটা যদি রিয়েল লাইফে একটা কোনো মুভিতে আমরা পেতাম, এন্ড আই উডন্ট বি সারপ্রাইজড যদি ওরকম একটা মুভি প্ল্যান করে, বিকজ দে আর বোথ ভেরি ফান। সো উইল স্মিথ আর মজা লেগেছে উইল স্মিথের যে ক্যারেক্টারটা, হি ইজ বেসিক্যালি অ্যান এজেন্ট, আর টম হল্যান্ডের ক্যারেক্টারটা হচ্ছে একজন খুব কি বলে টেক সাভি, ওরকম টাইপের টেক একজন, খুব মানুষের নতুন নতুন গ্যাজেটস ইনভেন্ট করে সেই। সো দে ওয়ার্ক একসাথে একটা টিম হিসেবে কাজ করে। সো এরকম একটা আই থিঙ্ক একটা টিম হিসেবে একটা মুভি আমরা পেতে পারি, দ্যাট উড বি অসম। কারণ ওদের দুজনের রিলেশনশিপটা খুব সুন্দর করে দেখায় অ্যানিমেশনে। আই থিঙ্ক ইটস আ ফান মুভি। আমার মনে হয় আপনাদের ভালো লাগবে। সো গো অ্যাহেড এন্ড ওয়াচ ইট। Will do. So Alif, do you want to talk about shows এখন নাকি একটু পরে? না, পরে বলি, অসুবিধা নাই। All right, so Farooq, you want to talk about something you saw? So I've started watching last week. Faisal and I were raving about Fauda, which is Chaos. It's a series, Israeli series. It's a season 3 drop করছে। আমি প্রথম দুইটা সিজন বিঞ্জ ওয়াচ করছিলাম যখন প্রথম বেশ I think 2016 এর দিকে না কখন যখন আসছিল, and I loved it. It was one of those series যেটা আমি একসাথে মিলে পুরা এক সপ্তাহ ধুমায় দেখে I finished off both seasons. যেটা I think we talked about it last time was the whole concept of Israeli Shin Bet bole, they have, Israel is one of those countries যেখানে multiple intelligence services আছে, starting from the Mossad to Shin Bet and whatever else. So ora Shin Bet e kaj kore. Shin Bet is one of those Israeli clandestine services jara actually ওদের operativeদেরকে train করে to act like Arabs, and they train them so that they become so that they can camouflage themselves as Arabs, and they actually penetrate, they go into territories, the Gaza Strip and Palestinian held territories, and they become Arabs over there. Or they try to create all these situations where Israel has the upper hand. They try to stop terrorist So attacks. it's like the American. It is like the American. Khali American er moddhe ora dekhai the whole concept of two people jara ekdom Arab je America eshe they pretend to be Americans. Era continuously they're going in, coming out, and different situation they enact different years. So it's centered around this one guy who's called Doron, and Doron er life e or team er moddhe ki hoy. So prothom duita episode it's all about the counterintelligence and counter-terrorism unit ki hoy. Season 3 starts off from a completely fresh area, fresh একটা story নিয়ে শুরু করছে so far. It is very, very for those of us who like a lot of action thriller kind of stuff, and it's not really based on যে আছে না যে অনেক সময় সিরিজ দেখে সারাক্ষণ ওরা দেখায় ও মুসলমান, আরব এরাই তো খারাপ, ইসরায়েলি এরাই তো খারাপ. So it's one of those series that actually kind of does not go into the greater geopolitical debate. It just shows, okay, there's a team of people and there's a group of people there. Are ei duijonerই কিন্তু ওরা দেখায় both of these teams, both of these people have flaws, ওদের current situation এ কি হইতেছে, and it's very fun to watch. It's very, times of it is very moving, some of it's very action paced, very nicely told actor story. So season 3 I'm really enjoying it. If you guys want to come back in and watch it, Fauda, season 1, season 2 and season 3, I highly recommend it. Josh, Fauda in fact আমি যদিও বলছিলাম যে আমি দেখবো না, সবাই এত ভালো বলছে যে আই এম থিংকিং এটা দেখবো, বাট আমার রেডারে এখন আরেকটা সিরিজ আছে which is Better Call Saul. আমি আজকে season 5 first episodeটা দেখলাম. I loved it, and I also want to watch this thing called The Hunters like The Hunters, হ্যাঁ যেটা Oh, you started watching The Hunters? No, I want to. So এটা নিয়ে, but first let me talk about this movie that I just saw, which is basically Mirage. So Mirage হচ্ছে basically একটা Spanish film. It's called Durante la Tormenta. That's the actual name. English হচ্ছে Mirage. It's a very, very convoluted story, but very well told. And the reason why I watched it was somebody, a Geek Myth একজন আমাদেরকে বলছে, because আমরা the platform নিয়ে কথা বলছিলাম, and then someone wrote that, oh, you guys should watch Mirage. Sorry, আমি নাম ভুলে গেছি কে বলছিল, ওই জন্য আমি ছবিটা দেখছি, and it's actually a very nice film. It's not, I wouldn't say it's a great film ওইভাবে, but for what the story is, খুব সুন্দর করে প্রেজেন্ট করছে, একটা কনভলিউটেড লম্বা স্টোরি নিছে, ওটাকে সুন্দর করে মেক সেন্স করছে,
কিছু জিনিসপত্র you guys will be able to guess if you watch it. It's a little bit of a suspense thriller type with a little bit of time travel thrown in. So the moment you have time travel, you have me hooked. So I didn't know if time travel involved ছিল আমি ইচ্ছা করে পুরো background check করি না, I just went in and watched it. So it's actually a nice film about this woman who or bashaয় she forms a connection with a little boy 30 years ago or 20 years ago. বুঝছো? একটা time connection হয় এবং out of that connection they exchange a few words. ওখান থেকে woman মানে ওখান থেকে একটা snowball হয় আর কি. And then things change and then how the woman wants to get everything back, hand and issue. Yeah. So it's interesting. It's a story about trying to get back what you've lost. It's a story about parallel lives and all of that. What might have been. It's a story about what are you prepared to do for the people you love. So a short question gulo answer এই movie address করার চেষ্টা করছে. And it's actually, but now the more that I think about it, it's actually pretty nice. আমার কাছে আসলে প্রথমে একটু রেজিস্ট্যান্স হচ্ছিল মুভিটা দেখার সময়। এখানে ফারুক, জিবরান, you guys can probably feel what I'm feeling. Endgame যে টাইম ট্রাভেল থিওরিটা দেখাইছে না যে you can never change the past. You can go back to the past, but that's a parallel past. It's not your past, right? Whatever change happens, that's another world, right? Tomar present remains tomar present, or some shit like that, right? Or whatever it was, I'm ভুলে গেছি। So এটা হচ্ছে the old school বিরাট ছবিটা টাইম ট্রাভেল থিওরি হচ্ছে the back to the future time travel theory. If you go back and change the past, you change your present. বুঝছো? You get what I'm saying? আমার প্রথমে ওইটা একটু অ্যাকসেপ্ট করতে অসুবিধা হচ্ছিল, হ্যাঁ এসব কি পুরনো দিনের টাইম ট্রাভেল থিওরি, I don't subscribe to according to আল্লাহই করতেছেন একদম according to Professor Banner. According to Professor Stark and Banner, Tony Stark and Professor Banner. So it took me like a little time to get over that. So once I was over that, I actually really enjoyed the movie. I'm sure a problem to Arkar hobe na. Our unique problem. So I highly recommend this film. It's a very nice suspense thriller. It's also a love story, I would say. And one thing I really liked about it is I was complaining about British shows and then showing unattractive women for the TV series or whatever. I love the director's choice of every single woman is attractive. It doesn't matter if they're fat, old, young. They'll all look interesting and they all look attractive. The main cast যে মহিলাটা ছিল, she's absolutely beautiful, gorgeous একটা মানুষ এবং অনেক ভালো অভিনয় করতে পারে। So মুভিটা অনেক different levels আমাকে satisfy করছে and I loved it. Strongly recommend it to everybody. Okay, আমি এটা আমার অলরেডি ওয়াচ লিস্টে, তার কারণ হচ্ছে Money Heist a professor is there. So that's one of the reasons why I've been wanting to watch this movie. এইজন্য আপনি আজকে কথা বললেন। Good news for you. আমি এটা দেখার পরে আমার Money Heist দেখার ইচ্ছাটা বাড়ছে। দেখেন আরে আলিফ তোমার ট্রোলস অফ দ্য ট্যুর নাকি ট্যুর অফ দ্য ট্রোলস নাকি জানি ওটা একটু বলো। আল্লাহ শাকিব ভাই মারা যাবে। হ্যাঁ সবাই পুরো দায়িত্ব আছে, সবাইকে ওয়ার্নিং দেয়, ওয়ার্নিং দাও। একদম বাচ্চা যদি কেউ থাকে যাদের মানে কার্টুন দেখতে ভালো লাগে, অ্যানিমেটেড মুভি দেখতে ভালো লাগে, তাদেরকে ছেড়ে দিয়ে ওই রুমে বসায় দিবেন, মানে এরকম টাইপের একটা মুভি। আই এম সরি বাট এখানেও একটা কাহিনী আছে শাকিব ভাই, এখানে খুব ইন্টারেস্টিং। এখানে হচ্ছে মুভির নাম হচ্ছে ট্রোল ওয়ার্ল্ড ট্যুর, ট্রোলস ওয়ার্ল্ড ট্যুর। ট্রোল ওয়ার্ল্ড ট্যুর। হ্যাঁ, সো বেসিক্যালি এখানেও ওরা যেটা করে যে ট্রোলস এর কমিউনিটি আছে, এরকম 5টা না 6টা কমিউনিটি আছে, এবং এক একটা কমিউনিটি হচ্ছে এক একটা জনর অফ মিউজিক পছন্দ করে, বা এক একটা জনর অফ মিউজিক ওদের লাইফস্টাইল, পপ, রক, এবং সবচেয়ে যে জিনিসটা আপনার মেজাজ খারাপ হবে সেটা হচ্ছে রকটাকে খারাপ দেখায় খুব অবভিয়াসলি। হ্যাঁ, রক যারা করে ওই কমিউনিটিটা খুব খারাপ, তারা ইভিল। এবং এখানেও এন্ড গেমের রেফারেন্সটা কিভাবে আছে বলি। সো এক একটা ট্রাইবের কাছে বা এক একটা গ্রুপের কাছে এক একটা তার আছে। So you're supposed to collect একটা হচ্ছে pink, একটা it reminds you of like Thanos এর stone collect করার মতন অবস্থা, বুঝছেন? সেরকম তো তারা এরকম চিন্তা করে যে বিভিন্ন ভাবে কিভাবে স্ট্রিংস গুলো কালেক্ট করে একসাথে তারা যার কাছে সব স্ট্রিংস থাকবে সে হবে সবচেয়ে পাওয়ারফুল। So it's about basically about music, but মিউজিক নিয়ে একটা মুভি বা একটা এরকম ফিল্ম করলেই যে সেটা অটোমেটিকলি খুব ভালো হবে তা কিন্তু না। The movie starts off with random পুরনো গানের covers which had no relevance to the story, বুঝছেন? So that was just ridiculous. আমি হঠাৎ করে দেখলাম যে আমার খুব পছন্দের 80s এর গান হচ্ছে, 90s এর গান হচ্ছে, বাট স্টোরির সাথে কোনো মিল নাই কাজ করে। And they were thinking যে আচ্ছা গান ঢুকাই দিলে হয়তো মানে the film will be a hit. It just didn't make any sense. আমার কাছে তো একদমই না।
এবং একটা পর্যায়ে ওরা যেটা বোঝাতে চেষ্টা করে যে no matter what the genre of music is, everybody will live in harmony, এরকম একটা মেসেজ থাকে। But you know, maybe like 90s এর দিকে হলে, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন ভালো লাগতো, এখন না। এখন এত ভালো অ্যানিমেটেড কার্টুনস হয়, এখন আর ভালো লাগে না। ইয়া জীবন, You know what? তোমার পুরো রিভিউটা sounded like a pitch meeting. damn. Tell me why. পুরো জিনিসটা মনে হচ্ছিলাম যে you have a brand new story for me. Yeah. I know. Yeah, so I highly কি বলবো, do not recommend this for you guys. যারা যারা দেখতে চান দেখতে পারেন at your own risk. So, yeah. I haven't watched the Trolls, but I really like the track from the last movie, Justin Timberlake. Yeah. That was a very nice song. এটার গানটা, এটার অরিজিনাল যে গানটা আছে ওই গানটাও খারাপ না, I liked it too, but the movie, oh no. Nah. All right, Farooq, you want to talk about blockers, or what do you want to talk about? Yeah, blockers. So Alif, remember how you started off by saying, Jay, in these times of crisis, ektu halka fulka, ektu something which is completely irrelevant, matha mogoj kishu kaj korbe na, but tao maja lagbe, dui tinta hashi paba. ওইরকম সিচুয়েশন I was looking through it, and Netflix এ recently অনেক জোশ কন্টেন্ট ড্রপ করছে, one of which was Sergio, so এটা আজকে রাত্রে দেখবো। বাট ব্লকার্স দেখে আরেকটা ইয়ে দেখলাম, যেটা আই থিঙ্ক বেশ অনেক বছর আগে আসছে, অ্যাটলিস্ট 2-3 বছর আগে তো আসছে ফর শিওর। It's a John Cena movie, and it's basically the whole context of the film is it's a typical American raunchy adult comedy kind of a setting, যেটা হলো যে they have this situation যেখানে বাচ্চারা প্রত্যেক বছর হাই স্কুল যখন ওরা গ্রাজুয়েট করে, they have this thing called prom night. That's before the kids go off to college, and that's like a huge affair for the school kids, মানে high school kids. I've watched it. Booze করে, they try to go ahead and have sex, all those things happen. So they show these parents, 3 individual parents, jara they all have daughters, and these daughters plan on jo the prom night ora jabe, and they have this pact je ora onek kichu korbe, and these parents inadvertently stumble onto that, and the rest of the film is how they decide je na amar mederke amra erokom noshto hote dibo na, so we will go ahead and we will stop them. So they run after, they try to track down the kids as they go party hopping from one party to the other. So it's one of those typical American comedies, nothing amazing. It's got lots of body humor, lots of little bits about fart sex, to fart jokes and whatever. There's this typical loser kind of a guy. There's this, I'm a protective dad of my daughter, so oi rolta ase, and then there's this mother. So they put in all the tropes jeguli typically thake. Nothing amazing storytelling wise. It's one very light-hearted adult humor kind of a deal. Netflix has, if you guys have 2 hours to spare and you want to kind of doze off halfway and wake up and not miss anything, this is the movie for you. It's one of those movies. So yeah, it's there. And if you want to just have a time pass, bits and pieces of those. I have watched a bits and pieces of that movie. Not fun. Wrestlers so far have not come out done with doing good movies except for Dwayne The Rock Johnson. Dwayne The Rock Johnson, man. He's proving you wrong. The Rock. Other than that, Rock though, Dave Bautista. Yeah. Drax. Nah, era chole asche, man. They have decided that we're going to be movie stars. We have quit wrestling and we're going to be movie stars. John Cena still wrestles from time to time, and onek kichu ase, so nah. Big Show has his own show in Netflix, and it was the 3rd highest watched show in Netflix for 2 weeks. Wow. And it was not a big show. It's just Well, I finished. আমি একটা episode শেষ করতে পারি নাই, and I love wrestling and I love wrestlers, and I could not go through the entire one force feed করতেছে. So I finished watching this series that already relaxed my shesh korde, The Stranger. It's based on Harlan Coben at a boy as The Stranger. So Harlan Coben এটা scripting develop করছে. So it's আমি কি বলবো, মানে এই সেম আইডিয়াটা নিয়ে যদি আরেকটু ভালো কোনো শো রানার জিনিসটা করতো, তাহলে এটা অনেক কোয়ালিটি একটা শো হতো। I felt the people who developed this show, ওরা এখনো ওই যে 24 যখন বেরোছিল না, 24 CSI ওই ঘটনা, হ্যাঁ
It still says Fauda. আমি দ্য স্ট্রেঞ্জার বোধহয় লিখি নাই accent দ্বারা। এটা বন্ধ করে দে। That's okay. Fauda means chaos, so technically Shakib is still right. It's still Yeah, chaos. okay. Another accent. The stranger. There you go. So এটা যদি একটা বেটার শো রানার কেউ করতো তাহলে জিনিসটা অনেক অ্যাটমসফেরিক করতে পারতো, অনেক সুন্দর মিউজিক দিতে পারতো। আমি আলিফকে রিমেম্বার ডে ওয়ান থেকে বলতেছি ভেরি চিপ মিউজিকের জন্য পছন্দ হচ্ছে না। The storyটা actually interesting. If you have the patience to go through all the episodes, there are actually very nice revelations and twists and turns. Basically, premise-টা হচ্ছে একটা নর্মাল একটা সুন্দর ফ্যামিলি, হাজবেন্ড ওয়াইফ দুজনেই চাকরি করে, ওয়াইফ একটা টিচার, হাজবেন্ড একটা লয়ার, ওদের দুইটা ছেলে আছে বাচ্চা, একজন হাই স্কুলে একজন মিডল স্কুলে। এই সুন্দর ফ্যামিলিতে হঠাৎ করে একটা স্ট্রেঞ্জার এসে, একটা মেয়ে এসে ওই জামাইটাকে বলে একটা একটা সিক্রেট জানায় দেয় যে তোমার ওয়াইফ কিন্তু এই জিনিসটা নিয়ে তোমাকে মিথ্যা কথা বলছে। So I'm not going to tell you what it is. Then he goes and confronts his wife. ওখান থেকে একটা স্পাইরালিং আউট হয়, সুন্দর করে একটা স্পাইরালিং আউট হয় এবং এখান থেকে অনেক chaos ক্রিয়েটেড হয় এবং লাস্ট ইউ ফাইন্ড আউট what the hell is going on. So এখানে বেকিংটার জন্য আমি আসলে অত এনজয় করতে পারি নাই। So but if you guys like mystery, thriller, suspense, আমি বলবো এটা you can give it a try. There are very nice revelations throughout the series. It's just that রেভেলেশনের স্টাইলটা আমার পছন্দ হয় নাই। মানে আমি আজকে একটু আগে বলতেছিলাম, মানে আমাদের নিজেদের আড্ডার মধ্যে বলছিলাম যে একটা কাপুর স্টাইল একটা সিরিজ হয়েছে আর কি। এটা হোয়াট আই মেন্ট বাই দ্যাট ইজ মানে ও হচ্ছে আমার চাস্তু ভাই, সে আমার খালু, অমুক হচ্ছে আমার ভাতিজা, মানে লাস্টে ওইরকম একটা জায়গায় পুরোটা গিয়ে গড়ায়, যেটা আমার পছন্দ হয় নাই। And a lot of it I saw coming, ওটা আমার পছন্দ হয় নাই। But that's just me. For those people যাদের আসলে একটা সুন্দর থ্রিলার যেখানে actually there's a lot of mystery and suspense and সুন্দর সুন্দর revelations at the end of every episode, so they actually managed to do that. মোটামুটি 10টা এপিসোড। হ্যাঁ, এটা কি দ্য হ্যান্ড দ্যাট রক্স দ্য ক্রেডল টাইপের কিছু? ওটা না আমার মনে নেই। না, I don't remember that. Oh, okay. I don't remember that. But এটা মানে I feel এটা ভালো কেউ বানাইলে জিনিসটা আরো অনেক ভালো হইতে পারতো। বাট আমি বলবো না যেটা কেউ দেখবেন না, বিকজ অ্যাকচুয়ালি এভরি সিঙ্গেল এপিসোড সুন্দর করে শেষ হয়েছে, সুন্দর সুন্দর রেভেলেশন আছে। ইটস জাস্ট দ্যাট আ লট অফ দ্য থিংস যেগুলো এখানে হয়েছে আই ডিডন্ট কেয়ার অ্যাবাউট, মানে এগুলো আমার পার্সোনালি আমার কাছে এগুলো ইম্পর্টেন্ট ছিল না। কিছু কিছু জিনিস হচ্ছে যেগুলো আমার কাছে একটু আনবিলিভেবল লাগছে, বা এটা খুবই পার্সোনাল একটা ঘটনা বলছে আর কি। সো আমার মনে হয় মোস্ট অফ দ্য মানুষের ভালোই লাগবে। অ্যাকচুয়ালি ওরা যতটুকু পারছে সুন্দর করেই বানাইছে। So yeah, so that's my review of The Stranger. Moving on, Farouk, you want to talk about something? Alif, you can go if you want. I know you're a busy person. Yeah, I think I should go. Thank you guys. When are we meeting next? এটা শুনে জিবরান চলে গেছে এই খুশি। আলিফ চলে যাবে। So Alif, we'll do the show Thursday. Okay. I'll try to join. Tuesday, Wednesday gap দিয়ে Thursday তে করব। All right. Yeah. So we'll see you on Thursday. All right. Take care, guys. Bye-bye. All right, Bye. see you. Good night. Good night. শাকিব, তুই যে বললি না স্ট্রেঞ্জার তুই দেখছিস? হ্যাঁ, আমি যতক্ষণ পর্যন্ত তুই নাম বলতেছিলি আমি was like, okay, স্ট্রেঞ্জার শোনা মনে হয়। I have watched 4 episodes of that series and then I stopped. Okay, why did you? I stopped because for some reason it just didn't hold me that much. প্রথমের দিকে when it starts off, তুই যেটা বললি না, there is something which happens and the husband goes off. তখন কিন্তু আর কি there are all these interesting things that are happening. There's a group of people that come on, একটা কমিউনিটির ভিতরে অনেক প্যানিক, অনেক সৃষ্টি করে, and then it's kind of interesting and exciting যে আচ্ছা কি হইতেছে। তারপর for some reason episode 3 and 4 এর মধ্যে it kind of comes really slow, তারপর twisted, and then you're like যে আচ্ছা এখানে যেই জায়গায় মানে the premise is so interesting যেভাবে শুরু করে, it could have been so much more, and then it just becomes a bunch of jumbled knots যেটা আছে না যে ওই সময় I was like acha fine, is it really worth it? I moved on to other episodes, I moved on to other series, তখন আর এটা follow through করা হয় নাই, so maybe I will finish it sometime. Actually I even forgot the name. না, আরেকটা বড় প্রবলেম আমার কাছে লাগছে যে আমি স্টিফেন কিং এর আউটসাইডার নিয়ে বলতেছিলাম যে the casting was perfect, তাই না? ইভেন ওই বাকি বউ যাকে আমার পছন্দ হয় না, she did her job perfectly. আমার পছন্দ হয় for other reasons. এখানে স্ট্রেঞ্জারে বাচ্চাগুলা ছাড়া না কারো কাস্টিং আমার পছন্দ হয় না। I did not care about a single character. I did not like a single character. মানে যে জামাইটার লাইফটা পুরো উল্টায় গেছে,
ওর প্রতি আমার কোনো আই ডোন্ট লাইক দ্য ইজ অ্যাক্টিং। ও সারাক্ষণ করে কথা বলে, আর আরেকটা খেয়াল করলে চোখের দিকে কথা বলে না, অলওয়েজ নিচে তাকে কথা বলে, আকাশের দিকে তাকে কথা বলে। যেসব জিনিস আমরা আগে বাংলা নাটকে হাসতাম যে তুমি একটা মানুষের কথা বলছো তার ওয়ালের দিকে তাকে কথা বলছে না, এখানে এগুলো করতেছে। সো I didn't like any of the casting. It's not that সবাই acting বাজে করছে, সবার acting ভালো ছিল. I just felt that these are not, মানে the way these characters were written and the actors they chose to represent these characters, কোথায় গিয়ে না মিলে নাই আমার কাছে মনে হচ্ছে। আচ্ছা, okay, fair enough, yeah. I'll agree to that. I think so far none of the characters, man, আসলে overall তুই যখন নামটা বলছিস আমি নামটাও ভুলে গেছি, and it's not that old. এই সিরিজটা বোধহয় কত 3 মাস আগে ড্রপ করছে, 2-3 মাস আগে ড্রপ করছে। হ্যাঁ বেশি আগে। So এই টাইমের মধ্যে আসছে চলে গেছে, and it really didn't make that impact. অবশ্য যখন আসছিল তখন a lot of people were talking about it, যে স্ট্রেঞ্জার, ওয়াও, থ্রিলার, নতুন ব্রিটিশ থ্রিলার। আমার মনে হয় তুই এটা মাঝখানে দিয়ে বলছিলি, we did talk about it, where you talked about the fact that this is the problem with the British typical series shooting, যে ওরা অনেক বাজে বাজে shots নেয়, nothing looks amazing, nothing looks great, storytelling visually is not the greatest. In fact there's a chase sequence শেষের দিকে, এপিসোড 8, মানে এটা 10টা এপিসোড না, এটা বোধহয় 8টা এপিসোড মনে হয়। হ্যাঁ 6-7 এর দিকে there's a big chase sequence যেখানে ওই টুপি পরা মেয়েটাকে ওই জামাইটা চেস করে। আচ্ছা, ওকে, এটা হচ্ছে মানে ওয়ার্ল্ডের ওয়ার্স্ট চেস। দে এক্সপেক্টেড, আমি তো লন্ডনে গেছি, মানে একটা কথা হচ্ছে কেউ লন্ডনে যায় নাই, আমি লন্ডনে গেছি। আই নো দ্যাট লন্ডনের রাস্তায় চেস ইজ অ্যাজ লাফেবল অ্যাজ ঢাকার রাস্তায় চেস। ঢাকার রাস্তাগুলো আর বিগের দেন লন্ডনের রাস্তা, বাট ঢাকার রাস্তাতে নড়তে পারবে না বিকজ অফ ট্রাফিক। লন্ডনের রাস্তা সেম। ফার্স্ট অফ অল লন্ডনের রাস্তাগুলো হচ্ছে অনেক ছোট ছোট রাস্তা। ইট ডাজন্ট ম্যাটার তুমি লন্ডন সিটির বাইরে নাকি ভিতরে, দে ডোন্ট হ্যাভ এনি বিগ রোডস। ওদের ওই কতগুলো হাইওয়ে আছে, হাইওয়ে ছাড়া কিন্তু বড় রাস্তা নাই, রাইট? সো দে এক্সপেক্টেড মি টু বিলিভ একটা হসপিটাল থেকে মেয়েটারও বাইরে হচ্ছে, দুজন গাড়িতে উঠছে, দেন দেয়ার ইজ এ চেস সিকোয়েন্স থ্রু দোজ রোডস, যেটা আমার কাছে একদমই বিলিভেবল। ওরা হচ্ছে অনেক মিউজিক, কিউ টিউ এইসব মিউজিক দিচ্ছে, গিয়ার চেঞ্জ, বাট দ্য মোমেন্ট ফর লং শট ইউ ক্যান সি দ্য ক্রলিং, বুঝছিস, আস্তে করে যাচ্ছে। এটা দরকার ছিল না, মানে ইফ ইউ ক্যানট ডু চেস সিকোয়েন্স তাহলে ডোন্ট ডু ইট। মানে আছে না, দেখা হচ্ছে গাড়ি নিয়ে দৌড় দিচ্ছে, 2টা শট দেখাও এই সেই, তারপরে এক জায়গায় একেবারে দৌড় দিচ্ছে না। ওরা মোটামুটি 10 মিনিট ধরে একটা চেস সিকোয়েন্স দেখাইছে, ভাবছে যে আমরা দেখাই দিচ্ছি পৃথিবীর সবচেয়ে গ্রেটেস্ট চেস সিকোয়েন্স, আমরা লুক হোয়াট উই ক্যান ডু। মানে I don't know what the hell they were thinking. Maybe Harlan Coben was like, I always dreamed of having a chase sequence. আমার একটা ক্রিয়েটিভ ইয়েতে আমাকে দেখাও, আচ্ছা হারলান ভাই আমরা দিচ্ছি। God knows what they were thinking. I don't know. এইসব সিলি জিনিসপত্র থাকে ব্রিটিশ টেলিভিশনে, যেগুলো আসলে ইরিটেটিং লাগে। I don't know why. Achha, I can talk about 2 seasons, 2 different shows. মানে I don't know if you guys watched it yet. একটা হচ্ছে যে এটা কিন্তু আমি দেখছি half a year ago, মানে last year দেখছি এটা। This show is called Kevin Probably Saves the World. So it's worth a watch. It's sitcom style concept, but it's got a nice story. What happened was that the world is coming to an end, and there are God actually sends 30 angels to find 30 different people around the world, and Kevin is the guy who loses everything and moves in with his sister. One of the angels finds him, actually comes across this and finds out that he's the only one who can see her, and she's a black lady, so messes up his life. And he has to go around finding his people and help, but the universe gives him signs that for him to do something for somebody, that go find somebody that will link up everything. So এটা সুন্দর করেছে, মানে স্টোরিটার কনসেপ্ট is pretty interesting and it's nice, and acting was really good. আর আরেকটা হচ্ছে যে The Magicians. I don't know if you guys have watched any of the seasons. না, নাম শুনছি, নাম শুনছি, হ্যাঁ। আমি 2টা সিজন দেখছি and I really enjoyed it. এটা দেখছি অবশ্যই বছর দেড়েক আগে, এখন সিজন 5 বেরিয়ে গেছে না সামথিং, and it মানে it's about magic, but it's not মানে it's, and they approach it in a way that it's কি বুঝাবো, আমরা যে বলি না জাদু টানা, side effect and everything. Magic is আমি শুনছি it's like Harry Potter for adults. There are consequences to your actions.
Harry Potter for adults could be. Yeah, you could term it as that. It's very interesting. I found it very interesting. It's Duta. And if you have the time, I will tell you to, even though it's way past its prime, watch Alphas. It is. I mean, আবার দেখবো এটা to see that if it stood the test of time. It was one of my favorite series of all time. Alphas. Okay. Try it out. Okay. Alphas The intro song actually gets me every time. The Alphas had a good cast. Alphas are main জিনিস হচ্ছে- and not only that, we have watched Marvel's Agents of Shield. Alphas are পরে Marvel's Agents of Shield আসছে, and they literally took it piece by piece, including Coles and everybody from that series, even to the car. গাড়ি যেটা চালায় ওইটা পর্যন্ত নিচ্ছে। Everybody can try it out. It's a good show. No, we'll do. I'll check. I mean, definitely Magicians check out করব. Farooq, তুই বলছিলি before we began the show, there's some story you want to share. আরে ওইটাই, ওই যে ওই আউটসাইডারটা, সরি আউটসাইডারের ইয়েটা যে এপিসোড ওই একটা যে হ্যাঁ, সো মানে unless someone has watched it and gotten to that point, they will not know how intense that is. মানে এত সুন্দরভাবে বিল্ড আপ করে না আমি আমার কাছে এটাই ফারুক, মানে আমি এটাই মানে আউটসাইডার দেখে এটাই আমি মনে আছে I was talking about last শোতে or আগের শোতে I was saying that I watched a film যেখানে the filmmaker should have done more. আমি বলছিলাম indie Irish production is called Sea Fever. আমি বলছিলাম যে the indie Irish director should have done something যেটা আছে ওকে announce করে যে দেখ শালা I've taken a genre, typical genre story, but this is my signature move or this is my story move. So এখানে Jason Bateman, who's obviously not an indie person, but এবং the storytellers, ওরা যে entire এই সিরিজে these little things they do যেটা heighten করে what you're feeling, what you're sensing while you're experiencing the movie. মানে season 9 এর endingটা is such a simple thing, Farooq, but তুই চিন্তা কর in the history of movies and television none of us has experienced or maybe মানে পপ কালচারের মধ্যে আমরা যেসব টেলিভিশন এবং মুভি দেখছি ওখানে কিন্তু আমরা এটা এক্সপেরিয়েন্স করি নাই। মেবি সাম গাই সাউথ আমেরিকা ছোট্ট একটা শর্ট ফিল্ম এটা করছে which no one saw, but যেটা বড় বড় প্রপার্টি আছে কিন্তু এখানে ওইটা মানে এপিসোড 9 এ they do something যেটা I'm glad it affected but it's just such a simple thing. It's such a simple thing. এটা কিন্তু এমন আহামরি কিছু না যে oh my god you have to be a technical expert or you have to be a visionary. I almost had a heart attack. I mean I was scared. I was like no visceral reaction was that I'm a jaded person. I'm a fucking 43-year-old jaded person. I've seen it all, movies to be যা আছে অনেক দেখছি অনেক টিভি সিরিজ, and I was like viscerally I was like no করে আমি এখনো এরকম রিয়াকশন মানে I would put it up there with আসলে when at the end of Infinity War you realize that oh shit it's happening. You remember that moment? Oh shit it's so I would put it up there with that moment. I was like what? So it's really মানে এই series star, but the making they went all out to make it beautiful, absolutely beautiful, মানে brilliant. আমি and I'm sure যারা people like যারা ট্রু ডিটেকটিভে কাজ করছে আমি ট্রু ডিটেকটিভের সাথে অনেক মানে মেকিং অ্যাটমসফেরিক এলিমেন্টস গুলোর মধ্যে অনেক মিল পাইছি। I'm not saying they copied True Detective, I'm just saying that ওখান থেকে ইন্সপিরেশনস পাইছে আমি। So I'm sure ওই একই ঘরানার লোকজন মিলে ঝুলে করছে এটা। আর HBO মানে salute to HBO. Can you imagine last year everyone was like oh my god Game of Thrones শেষ হয়ে যাবে, HBO কি হবে, এখন ওরা কেমনে বাজবে? হ্যাঁ, Game of Thrones শেষ হওয়ার আগে they gave us Chernobyl. এটা একটা কথা হলো, it's like আছে না ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপ জিতার আগে তুই ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড জিতে ফেলছিস, মানে it's insane. মানে you know that the cricket world was coming. I mean already আরেকটা it's insane. HBO আসলে HBO is মানে HBO যারা রান করে ওরা সবাই হচ্ছে কেভিন ফাইগির মতো, এছাড়া আমার they're all little Kevin Feige's একসাথে মিলে they take all these great decisions on these great properties. It's insane. It is Gibran, you have to watch this series as soon as possible. As soon as the TV gets fixed. It is if you can't then start watching it on your laptop, right?
Trust me, it eto brilliant storytelling, the way they've paced it, the way it comes to আর যে জিনিসটা নিয়ে আমরা দুইজনই এত পাগল হয়ে যেতেছি না, it is like the smallest of things, এরকম ছোটখাটো জিনিস, মানে almost like যখন এই জিনিসটা প্রথম perpetuate হয় in the story, you're kind of like, হ্যাঁ, I expected something like this shit would happen. তারপর যখন ওইটা নিয়ে যায়, হ্যাঁ, okay, I expected. তারপর ওই যে ওই বিল্ড আপটা দিয়ে যেখানে এসে they just click it all together. You're literally like, আমরা শুয়ে শুয়ে দেখতেছিলাম in our bedroom. We're both sitting up and we're like, ওই সাকিব যেটা বললো না, I am sure that if you're into this series, you're at that point like আনিকা আর আমি দুজন কিন্তু এরকম ভাবে হাত ধরে we're like, no, oh shit. It's literally ওই build up, and that is the genuinely মানে the magical moment of this series. When a thrill, horror, whatever, drama, suspense could not have been bigger for this moment, the way they built it. And the beauty of a story ta Gibran, it's not an amazing story kintu. The story is any X-Files story. Take any X-Files episode, ওই একটা এপিসোডকে ওরা 10টা এপিসোডে বসছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, লিটারালি এটা, but is the presentation, it's such a beautiful thing. Anyway, আমরা আউটসাইডার্স নিয়ে অনেক কথা বলে ফেলছি, let's move on to comments নাকি? yeah, let's do it. So Fayad Khan বলছে যে Blumhouse's Fantasy Island is out halfway through, it sucks so bad I closed it. So we all remember the Fantasy Island TV show, right? মনে আছে যে একটা বাট্টু ছিল, guy and লোকজন একটা আইল্যান্ড আসতো, কি জানি হইতো, I remember ছোটবেলায় ওটা দেখতাম। So ওই লোকটার নাম কি আমি ভুলে গেছি। So Gilligan's Island না, what was it? Gilligan's Island, wasn't it? No, Gilligan's Island was a tattoo না কি জানি ছিল, what was his name? Tattoo না, what was his name? Tattoo, whatever. Fine. Fantasy Island basically Blumhouse remake করছে and they've given it a horror twist. So যখন ওটা বের হচ্ছিল I was very excited just like Fayad Khan, but then ওটা when it hit the torrents তখন আমি রিভিউ চেক করে দিয়েছি, ভয়াবহ বাজে রিভিউ পাইছে, মানে ভয়াবহ বাজে রিভিউ পাইছে। এরপর আমি ওটা নামাই নাই, so I'm not surprised যে Fayad Khan half দেখে বন্ধ করে দিচ্ছে। Fayad Khan, yes, I am using Radhuni Mosla, so thank you for the tip. মোর্শেদুল হক খান বলছে আপনি বলে আরাফাত কাজীকে পিটিয়েছেন, হ্যাঁ, but only because he begged me to. Okay, let's just put it, entire country has beaten him up and now he's in America, that's why. আচ্ছা, আসিফ রেজা খান বলছে did anyone watch Guns Akimbo, the new Daniel Radcliffe movie? I'm sure আমরা কেউ দেখি নাই, আমরা কি কেউ দেখতে চাই? ওর কি জানি আরেকটা ফিল্ম আছে না, প্রিটোরিয়া না কি জানি, এসকেপ ফ্রম প্রিটোরিয়া না কি সব আছে, সাউথ আফ্রিকা থেকে কে কি করতে চান গুশিট, ওই I might watch that. Akimbo জানা দেখি নাই। আচ্ছা, বাহ, ফায়েদ খান আমার লিখছে যে Guns Akimbo was POV Harry Potter on cheap cocaine. POV কি জানি না, ওকে, পয়েন্ট অফ ভিউ। এটা নিয়ে কেউ কিছু শুনছো? দি শো কল দি ড্যাগ কি বানায় বলছে নাকি আসলে? এটা লাস্ট টাইম বলছিল, হ্যাঁ, এটা ওই যে নরওয়েজিয়ান শো রাইট? আচ্ছা, ইটস মানে এটা মানে ডে, ইজ ইট অন নেটফ্লিক্স? ইটস অ্যাবাউট, আচ্ছা, ঠান্ডা জিনিস আমার না স্নোটা খুব পছন্দ, সো ইফ ইটস সেট ইন দ্য উইন্টার ইন নরওয়ে তাহলে আই প্রবাবলি ওয়াচ ইট। ফায়াদ খান আবার বলছে যে halfway through the twist hit me good, আচ্ছা ভালো। Akimbo is based on battle royale elements but less PUBG, আচ্ছা ঠিক আছে, interested না। আচ্ছা, thoughts on Sam Raimi directing Doctor Strange Multiverse of Madness? Who wants to go first? This is it. Gibran, me. Ball. I love it. Anything Sam, Acha, look at this. Sam Raimi has done horror and Sam Raimi has done superheroes, and he has created one of the best superhero movie ever in the face of this earth, Spider-Man 2, and that's it. And he knows how to do it. He's done Evil Dead, done Drag Me to Hell, and a bunch of other stuff. And if you give him the reins to do the character, he loves Marvel characters and he loves Spider-Man, Doctor Strange, give him the ropes, give him okay, Kevin Feige bhule jaoya uchit je cinema ta ami disilam oise daw erokom. I think that's the way it should be. This guy is one of his nailers. No, absolutely. Just,
we're all very happy. I think Sam Raimi is back to directing a Marvel Yeah. property, and Doctor Strange ওরা যেটা চাচ্ছিল যে হরর এলিমেন্টস আরো বাড়ানোর চেষ্টা করতেছিল, আলটিমেটলি মনে হয় স্কট ডেরিকসন দ্য অরিজিনাল ডিরেক্টর, ও বোধহয় হরর একটু বেশি চেয়ে ফেলছে, or God knows what happened, so he was let go. But I think Sam Raimi is a good choice. Let's not remember Spider-Man 3 তে কি হয়েছে. Let's remember That's Spider-Man. not his fault. And he's got a lot of great movies and whatnot. He's got very good sensibilities. So we're all very excited about the fact that Sam Raimi is on board. In fact, Scott Derrickson কয়েকদিন আগে টুইট করছে যে welcome to Doctor Strange, Sam Raimi, I'm very happy, blah blah blah. So it's great. It's absolutely great. Yeah. Maybe a বেশি ভয় পেয়ে গেছিল। So Jedar Hussain Zico agrees with us, the outsider Jose. আবার এখন he's watching Castle Rock. Castle Rock টা আমি শুরু করছিলাম, এক দুইটা দেখে জমে নাই, তাই দেখিনি আমি। তোরা কি দেখছিস Castle Rock? What is it about? Nah. It's a Stephen King series. I don't know what it's about. Okay. So Sohail Rana বলছে Jason Bateman is a brilliant actor director. Recent time Ozark and the Outsider series দুটা just made me feel good. Love Jason Bateman. Jason Bateman is a fantastic Yeah. talent. মানে I fell in love. আমি ওর Arrested Development আমি একটু দেখছি, but I fell in love with him with Hancock. Hancock, I loved his acting, I loved his role, and definitely আমি এরপরে ওজার্কটা দেখবো। সজীব তানভীর বলছে I like Spies in Disguise. ফায়েদ খান বলছে আপনি কিন্তু অনেক কার্টুন দেখেন যা বুঝলাম। Obviously আলিফ কার্টুন দেখে, লিটল কিড। সবাই আমরা কার্টুন দেখি। হ্যাঁ, আমরা তো এমনিতেই কার্টুন দেখি, সেটাই। I just lost where we were. Where are we? Oof, I hate it. Guys, suggest some good unrated sci-fi movies. Peaky Blinders কি কেউ দেখছে? আমি দেখি নাই। আমি প্রথম এপিসোডটা দেখে মানে it's the same thing I'm having with Money Heist. মানে a lot of people are really amazed by it. It's amazing বলে। It's about ওই যে I think early 19th century তে British gangsters. So British gangsters doing what gangsters do with mobsters and police, ওইসব কাহিনী 18th century. A lot of people love it. I didn't really get into it, but পুরো হার্ট দিয়ে দেখিও নাই, so maybe আবার স্টার্ট করব। Coherence, Fayed Khan হঠাৎ লিখছে। So Coherence মনে আছে আমরা দেখছিলাম, it's about I loved it. 5 people in a house, right? Was it this one? It was. Hey, this is the one. নাকি দুটো ভাই? এটাই এটা coherence. It was very absolutely brilliant. আচ্ছা, আশরাফুল আলম বলছি you guys should really check out this anime named Vinland Saga, one of the most beautiful looking pieces of anime in a while. We will check it out. আব্দুল্লাহ ইমরান বলছে সুপারম্যান রেড সান দেখলাম, খুব ভালো লেগেছে, কিন্তু অরিজিনাল কমিক্সে তো শেষে একটা বড় রকমের টুইস্ট ছিল, মুভিতে কেন জিনিসটা বাদ দিয়েছে বুঝলাম না। আমার মনে হয় এইসব ডিসিশন আমরা ইউজুয়ালি যে কারণে নেয় যে they figure out that certain things work well in one format, does not translate well to another format, so which is why ওরা স্টোরিগুলো চেঞ্জ করে। আমরা যদি সিভিল ওয়ার মার্ভেলের দেখি, উইন্টার সোলজার দেখি, মুভিগুলো they're really nothing like what happened in the comics, vastly different. Basic জায়গাটা সেম, বাকি সব ডিফারেন্ট। সো রেড সানে ওরা আই গেস ওই ডিসিশনটাই নিছে, দে ডিসাইডেড টু গো উইথ দ্য ওয়ে ওদের কাছে মনে হয়েছে যে সিনেম্যাটিক্যালি এটা আমার বেটার লাগবে। আমি কমিকটাও পড়ছি, কার্টুনও দেখছি, আমার কমিকটা আলাদাভাবে ভালো লাগছে, কার্টুন আলাদাভাবে ভালো লাগছে, and I really enjoyed it. So Inan and Mostafa was how good was Scorpion's Revenge? I think Jibran, you absolutely loved it. We all absolutely loved it. You loved it the most, right? Yes, I did. I really enjoyed it. I love gore stuff sometimes. So TV ঠিক হলে please watch here. Altered Carbon Resleeve. Was that a cat behind Shakib Bhai's TV? Yes, there was a cat behind my TV. Iman and Mosaddeq, actually we have reviewed Scorpion's Revenge. আমরা গত শোতে Scorpion's Revenge review করছি, তাই না? গত শোতে করছি না? Yeah, গত সপ্তাহে। Yes, আচ্ছা, I have a question. আমার reception কেটে গেছিল, মানে আমার ইন্টারনেট went down. Sorry. Are you back? Hello?
Guys, Are you back? Are hey, you I'm back? back. আমার একটু কেটে যাচ্ছিল। আমার just জিজ্ঞেস করছিলাম যে তুই recommend করছিস। Yeah, I'm back. তুই বলছিলি what should I watch after my TV gets fixed? Altered carbon resleeve. Yeah, I will. Altered carbon I resleeve. will. So yeah, we did review Scorpion's Revenge last episode. We absolutely loved it. তোরা কেউ এটা দেখছিস? Maniac by Jonah Hill and Emma Stone. না, এটা তো এক্সিস্ট করে সেটাই জানতাম না। Did you guys know it এটা I exists? think it, হ্যাঁ, I've seen it. Netflix এ বোধহয় আছে। Oh, it's a I've seen quite series. নাকি? হ্যাঁ, I think it's a series. এটা অনেক অদ্ভুত। আমি শুরু করছিলাম, তবে বেশি পাকনামি মনে হচ্ছে, বন্ধ করে দিচ্ছি। Good Omens has a great concept. Absolutely, Good Omens has a great concept. Yes, amazing. বইটা পড়ছি, সিরিজটা এখন দেখা নাই। আমাকে অনেকেই ফারুক আমাদের কন্টিনিউয়াসলি এটা বলে যাচ্ছে যে ভূত অরিজিনাল অসুর মাস্ট ওয়াচ। আমাকে অসুর every other day Please, somebody guys. tells me অসুর। Please watch. আমি তো বলতেছি যে I think you guys should watch it so we can talk about if you guys have a different point of view from mine. ঠিক আছে। I'm a sucker for অসুর। কি তুই কোথায় নামায় দেখছিস না কিভাবে দেখছিস? টরেন্টের থেকে দেখছি। I know that it's on Voot বলে একটা প্ল্যাটফর্ম আছে, ভুটের মধ্যে ভূত। So but আমি টরেন্টের থেকে ডাউনলোড করেছি। Voot, it's Voot. Voot. Anything else? না, নিজেদের মধ্যে আমাদের কমেন্টস আলোচনা আছে। No, I think we have captured everything that was in the comments and we're done. And let's meet back next Thursday, next বৃহস্পতিবার. Hopefully আমাদের foreign correspondent Faisal Jalal সেও থাকতে পারবে আমাদের সাথে। And I also try to see artist join করতে পারে নাকি, but I doubt ওর আমাদের রাত 10টা মানে ওর বিকাল, হ্যাঁ, he might be able to join as well. And artist can join as well. And যারা আমাদের সাথে এতক্ষণ লাইভে ছিলেন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর বিং লাইভ উইথ আস। যারা পরে আমাদেরকে দেখবেন, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস স্পেশাল মোমেন্ট। এন্ড অ্যাবসলিউটলি আই নাও আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য পারপাস অফ গিক মিথ। উই ডিড দিস শো যাতে করোনা ভাইরাসের সময় আমরা একসাথে হ্যাং আউট করতে পারি। দ্যাট ওয়াজ দ্য পারপাস অফ গিক। So I'm really happy this show exists right now because my band মোটামুটি is gone. Can't do anything with my band, so at least I've got this band with me, band of brothers. So everybody, thank you very much for being with us. Please keep sending in your recommendations, and we will see you this Thursday. Good night.